লাস্ট ক্লাসে আমি anterior pituitary hormones গুলো স্টার্ট করেছিলাম, আমি গ্রোথ হরমোনটা স্টার্ট করেছিলাম. This is the continuation of your last class. Growth hormone is secreted by the somatotropes, which are the acidophilic cells of the anterior pituitary gland. It is a single-chain polypeptide with 191 amino acids. Its molecular weight is 22,005. It is also called somatotropic hormone or somatotropin or somatotropin. The normal concentration of growth hormone in plasma of an adult is between 1.6 and 3 nanogram per ml. In a children or adolescent, it is about 6 nanogram per ml. Functionটা start করেছিলাম. The first function of the growth hormone is growth hormone causes growth of almost all the tissues of the body that are capable of growing by increasing the size of the cells, increasing mitosis of the cells, and differentiation of certain types of cells like bone growth and bone growth cells and early muscle cells. The second function is the bone growth stimulates the cartilage and bone growth by stimulate increased deposition of protein and increased growth in almost all the tissues of the body by increased deposition of tissue by the chondrocytic and osteogenic cells that causes bone growth, the increase of rate of reproduction of chondrocytes and osteogenic cells, and a specific effect of converting chondrocytes into osteogenic cells, thus causing deposition of new bones. This figure showing the by increasing the bone length at the epiphyseal end, by increasing the bone thickness. Growth hormone has several metabolic effects like on protein metabolism. Growth hormone promotes protein synthesis and acting as a potent protein sparer. How it causes protein synthesis? By increased amino acid transport through the cell membrane, increased RNA translation, increased nuclear transcription of DNA to form RNA, and decreased catabolism of protein. Catabolism means breakdown. Decreased breakdown or catabolism of proteins. On fat metabolism, growth hormone enhances fat utilization for energy by it causes release of fatty acid from the adipose tissue and increasing the concentration of fatty acid in the body fluid, and enhances the conversion of fatty acid into acetyl-CoA and utilization for energy. Ketogenic effect of there is a when there is growth hormone secreted in excess amount, there is ketogenic effect. তার মানে growth hormone enhances fat utilization by এটা করছে কি তোমার fatty acid থেকে adipose টিস্যু থেকে fatty acid টাকে রিলিজ করাচ্ছে এবং তোমার body fluid এ fatty acid এর concentration টা বাড়িয়ে দিচ্ছে. আর it also causes conversion of fatty acid into acetyl-CoA and which is used for utilization of energy. Ketogenic effect of excess growth hormone এটা আমি একটু পরে বলছি. Now, what are the effect of growth hormone on carbohydrate metabolism? Growth hormone decreases carbohydrate utilization by decreased glucose uptake in the tissues such as skeletal muscle and adipose tissue, increased glucose production by the liver. These two effects leads to increased blood glucose concentration, which is known as diabetogenic effect of growth hormone, and it also causes increased insulin secretion. What are the effects on electrolytes? Growth hormone causes positive nitrogen and phosphorus balance. GIT absorption, GIT means gastrointestinal absorption of calcium is increased. Sodium and potassium excretion is reduced. All these are the functions of growth hormone. Now, what is ketogenic effect of excessive growth hormone? তোমাদের প্রায়ই এটা কিন্তু রিটেনে আসে, ketogenic effect of excessive growth hormone. আমরা একটু আগে বললাম যে নরমালি গ্রোথ হরমোন কি করছে দেখো, যে তোমার এডিপোজ টিস্যু থেকে ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে রিলিজ করায় তোমার বডি ফ্লুইডে ফ্যাটি অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশনটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর হচ্ছে তোমার ফ্যাটি অ্যাসিডকে এসিটাইল-CoA বা এসিটাইল-কোএনজাইম এতে কনভার্ট করছে এবং ইউটিলাইজেশন ফর এনার্জি. এটা হচ্ছে নরমাল বা physiological amount of growth hormone. When the growth hormone is excess, what happens? Under the influence of excessive amount of growth hormone, fat mobilization from the adipose tissue sometimes becomes so great that large quantities of acetoacetic acid are formed by the liver and released into the body fluids, thus causing ketosis.
দিস ইজ দ্য কিটোজেনিক ইফেক্ট। কি হয় দেখো, যখন এক্সেসিভ অ্যামাউন্টে গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন হয় তখন তোমার কি হবে, যে এডিপোজ টিস্যু থেকে তোমার লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ফ্যাটি অ্যাসিড মোবিলাইজেশন হবে, মানে বেশি বেশি ফ্যাটি অ্যাসিড তোমার এডিপোজ টিস্যু থেকে সরিয়ে দিবে। তাহলে তোমার কি হলো, সার্কুলেটিং ফ্যাটি অ্যাসিড লেভেলটা তোমার অনেক বেড়ে যাবে, বা প্লাজমা ফ্যাটি অ্যাসিড লেভেলটা অনেক ইনক্রিজ করে যাবে। ইনক্রিজ অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ইন দ্য লিভার হবে, যেটাকে আমরা বিটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড বলছি, সেটা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। তোমার ইনক্রিজ এসিটাইল কোএ ফর্মেশন হবে, হুইচ কজেস ফর্মেশন অফ অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য কিটো অ্যাসিড অর বিটা হাইড্রোক্সিবিউটারিক অ্যাসিড, মানে এই কিটোন বডিগুলা বডিতে বেশি বেড়ে যাবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার কি হবে, ইনক্রিজ কিটো অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য ব্লাড হুইচ কজেস কিটো অ্যাসিডোসিস অর কিটোসিস। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য কিটোজেনিক ইফেক্ট অফ এক্সেসিভ গ্রোথ হরমোন। আর একটু আগে আরেকটা কথা বলেছিলাম, ডায়াবেটোজেনিক ইফেক্ট অফ গ্রোথ হরমোন। ডায়াবেটোজেনিক, জেনিক মানে কি, ডায়াবেটিস করছে, ডায়াবেটিস করে দিচ্ছে, মানে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে গ্রোথ হরমোন ইজ আ হরমোন হুইচ হ্যাজ ডায়াবেটোজেনিক ইফেক্ট। তাহলে দেখো কি হয়, দ্য হাইপার সিক্রেশন অফ গ্রোথ হরমোন, জিএইচ মিনস গ্রোথ হরমোন, ইনক্রিজেস ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল এনর্মাসলি, মানে হচ্ছে তোমার অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। যে গ্রোথ হরমোন হচ্ছে তোমার যখন অনেক বেশি সিক্রেশন হয়, হাইপার সিক্রেশন হয়, তখন তারা ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা মানে অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয়। It causes continuous stimulation of the beta cells of the islets of Langerhans of pancreas that results in excess insulin secretion. In addition to this, the growth hormone also stimulates hepatic gluconeogenesis and inhibiting glucose uptake by the cell. As a result, তোমার কি হয়, because of the excess stimulation, beta cells are burned out at one stage. This causes deficiency or diminished of insulin secretion, and thus blood glucose level are elevated. This effect of growth hormone is called diabetogenic effect. এটাও কিন্তু শর্ট নোট আসে, প্লাস ভাইবাতে জিজ্ঞেস করা হয়। আমি আরেকবার বলছি, যখন তোমার গ্রোথ হরমোন বেশি বেশি হাইপার সিক্রেশন, মানে বেশি বেশি সিক্রেশন হবে, নর্মালের চেয়ে বেশি, ওরা ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বাড়িয়ে দেয়। কিভাবে দেখো, ওরা কন্টিনিউয়াস, আমাদের ইনসুলিন একটা হরমোন, যেটা হচ্ছে ইনসুলিন বডিতে একমাত্র হরমোন যেটা ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কমিয়ে রাখে, সেটা কোত্থেকে সিক্রেট হয়, বিটা সেল অফ আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স অফ প্যানক্রিয়াস। ঠিক আছে, তো দেখা যায় যে গ্রোথ হরমোন যখন অনেক বেশি সিক্রেশন হয়, সেই বিটা সেল অফ আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স প্যানক্রিয়াসকে কন্টিনিউয়াসলি তোমার স্টিমুলাস দিতে থাকে, তখন তোমার কি হয়, এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ইনসুলিন সিক্রেশন হয়। অন দ্য আদার হ্যান্ড কি হয়, গ্রোথ হরমোন অলসো স্টিমুলেট হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস। গ্লুকোনিওজেনেসিস মানে হচ্ছে নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স থেকে তোমার গ্লুকোজ ফর্ম করা, মানে নতুন নতুন গ্লুকোজ বানানো বা গ্লুকোজ বানিয়ে দেওয়া, এবং ইনহিবিট গ্লুকোজ আপটেক বাই দ্য সেল। তাহলে কি হলো, যে আমার ব্লাডে আবার গ্লুকোজ প্রডিউস হচ্ছে, স্টিমুলেট হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস, এবং গ্লুকোজ আপটেক বাই দ্য সেল কমে যাচ্ছে, ইনহিবিট হচ্ছে। দেখো, একে তো তোমার বিটা সেল অফ প্যানক্রিয়াস প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন সিক্রেশন করাচ্ছে, আবার এখান দিয়ে তোমার কি হচ্ছে, ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে তোমার কি হলো, যে প্যানক্রিয়াসের উপর অনেক লোড, অনেক চাপ পড়ে গেল। তাহলে দেখা যায় যে একটা সময় এই বিটা সেল আর বার্ন আউট, মানে ওরা হচ্ছে তোমার বার্ন আউট বা বলে ব্রাস্টেড আউট হয়ে যায়, যখন তোমার দেখা যায় আলটিমেটলি দেয়ার ইজ নো ইনসুলিন সিক্রেশন অর ডিমিনিশড ইনসুলিন সিক্রেশন, বাট হুইচ কজেস ডেফিসিয়েন্সি অফ ইনসুলিন ইন দ্য প্লাজমা, মানে ব্লাডে আর ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা কমাতে পারতো একমাত্র ইনসুলিন, যে আর নাই। Thus, the plasma glucose level are elevated. This is the this effect is growth hormone is called the diabetogenic effect. তাহলে আরেকবার পড়ছি, হাইপার সিক্রেশন অফ গ্রোথ হরমোন increases blood glucose level enormously. It causes continuous stimulation of the beta cell in the islets of Langerhans in pancreas that results in excess insulin secretion. In addition to this, the growth hormone also stimulates the hepatic gluconeogenesis and inhibiting glucose uptake by the cells. Because of excess stimulation, beta cells are burned out at one stage. দেখা যায় যে ওরা বিটা সেলকে ডিরেক্টলিও স্টিমুলেট করে ইনসুলিন সিক্রেশন করানোর জন্য। তো একটা সময় দেখা যায় ইনসুলিন সিক্রেট করতে করতে বিটা সেলগুলো এক্সস্টেড হয়ে বার্ন আউট হয়ে যায় বা বাস্টেড আউট হয়ে যায়। দ্যাট কজেস ডেফিসিয়েন্সি অফ ইনসুলিন ইন দ্য ব্লাড অ্যান্ড প্লাজমা গ্লুকোজ লেভেল আর এলিভেটেড। This effect of growth hormone is called diabetogenic effect. দেখো, কিটোজেনিক ইফেক্ট অফ গ্রোথ হরমোন, ডায়াবেটোজেনিক ইফেক্ট অফ গ্রোথ হরমোন কিন্তু রিটেনে অনেকবার আসছে এবং ভাইভাতেও মানে খুব ফ্রিকোয়েন্টলি জিজ্ঞেস করা হয়। Now another important topics is somatomedins. What is somatomedins? The growth hormone causes the liver and to a much less extent other tissues to form small several proteins
which are called somatomedins that have a potent effect to increasing all aspect of bone growth. সোমাটোমেডিন একটা স্মল প্রোটিন যেটা হচ্ছে গ্রোথ হরমোনের সাথে সংযুক্ত হয়ে বা বাংলায় যেটাকে বলে গ্রোথ হরমোনের সাথে যুক্ত হয়ে বোন গ্রোথে তোমার মানে ইফেক্ট করে বা বোন গ্রোথে হেল্প করে। তাহলে দেখো, the growth hormone causes the liver and to much less extent other tissues to form small several proteins which are called somatomedins that have potent effect of increasing all aspects of bone growth. Effect of somatomedin on growth is as same as the effect of insulin on growth. Therefore, it is called insulin-like growth factors or IGFs. তাহলে somatomedin অথবা insulin-like growth factor same কথা, বা IGF যদি আসে এটাও সেম কথা। তাহলে দেখো, growth hormone exerts much of its effect through somatomedins. The effects of growth hormone on growth, cartilage, and protein metabolism depend on an interaction between growth hormone and somatomedins. তাহলে, what are the types of somatomedins? Usually four somatomedins have been isolated, but most important is the somatomedin C. Function of the somatomedins: bone and cartilage growth and collagen formation, protein metabolism, and insulin-like activity. সোমাটোমেডিন সিটা একটু ডিটেলস পড়তে হবে। এটার মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 7500। দ্য কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য প্লাজমা ডিপেন্ডস অন দ্য রেট অফ গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন। দ্য গ্রোথ হরমোন অ্যান্ড সোমাটোমেডিনস ক্যান অ্যাক্ট বোথ ইন কর্পোরেশন অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টু স্টিমুলেট দ্য পাথওয়ে দ্যাট লিডস টু গ্রোথ। তাহলে সোমাটোমেডিন সি অথবা ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর 1 অথবা IGF-1 সেম কথা। যদি কখনো পরীক্ষায় সোমাটোমেডিন সি আসলো অথবা তোমার ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর 1 আসলো একই কথা, অথবা IGF-1 আসলো সেম কথা। তাহলে দেখো, দ্য গ্রোথ ইফেক্ট অফ গ্রোথ হরমোন অন বোন, কার্টিলেজ, কোলাজেন ফর্মেশন, প্রোটিন মেটাবলিজম ডিপেন্ডস অন দ্য সোমাটোমেডিন সি। মানে হচ্ছে তোমার বোন গ্রোথ, কার্টিলেজ এন্ড কোলাজেন ফর্মেশন, প্রোটিন মেটাবলিজম, যে গ্রোথ হরমোনের যে ইফেক্ট আছে ওগুলা হচ্ছে তোমার সোমাটোমেডিনের সির উপর ডিপেন্ড করছে। কেন? দেখো, দ্য হাফ লাইফ অফ সোমাটোমেডিন সি ইজ লঙ্গার দ্যান দ্য গ্রোথ হরমোন। মানে কি? The growth hormone having a half-life in the blood of less than 20 minutes. By the contrast, the somatomedin C having a half-life of about 20 hours. So, that greatly prolongs the growth promoting effect. Growth hormone blood half-life হচ্ছে 20 মিনিট, 20 minutes. But on the other hand, তোমার সোমাটোমেডিন সি এর হাফ লাইফ হচ্ছে 20 ঘন্টা। তাহলে কি হচ্ছে যে তোমার গ্রোথ প্রমোটিং ইফেক্টটা অনেক প্রলং, মানে অনেকক্ষণ বেশি থাকতেছে ব্লাডে। ঠিক আছে? দেখা যায় যে কিছু কিছু মানে কিছু গ্রুপ অফ পিপল আছে যাদের হচ্ছে কনজেনিটালি সোমাটোমেডিন সি ডেফিসিয়েন্সি থাকে, লাইক আফ্রিকান পিগমিস। ওরা কি, ওরা একটা ওরা হচ্ছে সেন্ট্রাল আফ্রিকার একটা নিজস্ব একটা জাতি। দে হ্যাভ দ্য কনজেনিটাল ইনএবিলিটি টু সিনথেসাইজ সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ সোমাটোমেডিন সি। তাহলে দেখো কি হয়, দেয়ারফর ইভেন দো দেয়ার প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন অফ গ্রোথ হরমোন ইজ আইদার নর্মাল অর হাই, they have diminished amount of somatomedin C in their plasma, which apparently accounts for the small stature of that people, of these people. মানে হচ্ছে ওরা শর্ট স্ট্রেচার হয়, তাদের গ্রোথ হরমোন নরমাল অথবা হাই থাকে, কিন্তু যেহেতু তাদের প্লাজমাতে সোমাটোমেডিন সি খুবই কম বা নাই, দ্যাটস ওয়াই তারা শর্ট স্ট্রেচার হয়। ওদের কিন্তু গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি নাই, তারপর ওরা শর্ট স্ট্রেচার বিকজ অফ ডেফিসিয়েন্সি অফ সোমাটোমেডিন সি। Saying the Levi-Lorean dwarf have somatomedin C deficiency. This all about somatomedins and especially somatomedin C or insulin-like growth factor 1. আচ্ছা, এখন আমরা পড়বো the regulation of growth hormone secretion. আমরা জানি the growth hormone is secreted. The growth hormone secretion is controlled by two hypothalamic hormones, that is growth hormone releasing hormone and growth hormone inhibitory hormone from the hypothalamus. Its secretion occurs throughout the life. দেখো, growth hormone secretion occurs throughout the life, but after adolescence the secretion is decreases slowly with the ages, finally falling to about 25% of the adolescent level in very old age. The growth hormone is secreted in a pulsatile pattern অথবা intermittent pattern, that means increasing and decreasing.
This is the hypothalamus. Hypothalamus থেকে growth hormone releasing hormone and somatostatin, that is growth hormone inhibitory hormone secretion হচ্ছে। সেটা তোমার anterior pituitary কে stimulate করে growth hormone secretion করানোর জন্য। At the same time, anterior pituitary থেকে যে growth hormone secretion হয়, সে liver কে stimulate করে, that is somatomedin C অথবা insulin like growth factor 1 কে secretion করার জন্য, যেটা তোমার usually feedback mechanism, feedback দিচ্ছে। এই যে সেম কথা, গ্রোথ হরমোন রিলিজিং হরমোন অথবা সোমাটোস্ট্যাটিন আসে হাইপোথ্যালামাস থেকে, যেটা অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিকে স্টিমুলেট করে গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন করার জন্য। সেটা লিভার এবং আদার টিস্যুকে স্টিমুলেট করে সোমাটোমেডিন বা ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর সিক্রেশন করানোর জন্য, যেটা হচ্ছে তোমার কার্টিলেজ গ্রোথ, ইনক্রিজ ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল এন্ড হচ্ছে তোমার বোন এন্ড টিস্যু গ্রোথ করাচ্ছে। এই যে দেখো, দিস ইজ দ্য গ্রাফ শোয়িং টিপিক্যাল ভ্যারিয়েশন অফ গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন থ্রু আউট দ্য ডে, মানে যেটা ইন্টারমিডিয়েট বা পালসেটাইল বললাম, ইনক্রিজিং, decreasing and increasing. দেখো, demonstrating especially powerful effect during strenuous exercise, মানে vigorous exercise যখন হচ্ছে তখন growth hormone secretion বাড়ছে, and also high rate of growth hormone secretion occurs during the first few hours of deep sleep. তাহলে strenuous exercise and deep sleep এর সময় growth hormone secretionটা বেড়ে যায়। That's why it is called intermediate or pulsatile secretion, that is in manner of increasing and decreasing. There are several factors that stimulate or inhibit the growth hormone secretion. এই চারটা গাইটনে থেকে নিয়েছি। That stimulate the growth hormone secretion, মানে what are the factors that stimulate growth hormone secretion? দেখো, decrease blood glucose level, decrease blood free fatty acid level, increase blood amino acid level, starvation or fasting, trauma, stress, excitement, exercise, testosterone and estrogen hormone, deep sleep, that is stage 2 and 4, growth hormone releasing hormone, and ghrelin, a hormone which is secreted from the stomach before meal. And what are the factors that inhibit growth hormone secretion? প্রশ্নটা এইভাবে আসে, what are the factors that affect growth hormone secretion or stimulate or inhibit growth hormone secretion? তাহলে inhibit বললে তোমরা বলবে increase blood glucose level, increase blood fat free fatty acid level, aging, obesity, growth hormone inhibitory hormone, that is somatostatin, exogenous growth hormone যদি দেয়া হয়, somatomedins, that is insulin like growth factor, increase blood glucose level, increase blood free fatty acid level, and aging। ঠিক আছে? Now, what are the abnormalities of growth hormone secretion? যে কোনো হরমোন সিক্রেশনের abnormalities বলতে গেলে আমরা দুইটা কথা বলি, হাইপার সিক্রেশন এন্ড হাইপোসিক্রেশন। হাইপার সিক্রেশন মানে কি? বেশি বেশি সিক্রেশন হওয়া, এন্ড হাইপোসিক্রেশন মানে কি? কম সিক্রেশন হওয়া। মানে হচ্ছে ইউজুয়ালি যতটুকু সিক্রেশন ওর চেয়ে কমে গেলে আমরা হাইপোসিক্রেশন বলি, আর নর্মাল সিক্রেশনের চেয়ে বেড়ে গেলে আমরা হাইপার সিক্রেশন বলি। তাহলে আমরা যদি হাইপোসিক্রেশন অফ গ্রোথ হরমোন বলি, ইউজুয়ালি দেখা যায় দুইটা কন্ডিশনে hyposecretion of growth hormone leads to two conditions like panhypopituitarism and dwarfism. Panhypopituitarism, pan means whole, মানে as a whole, সমস্তটা, হ্যাঁ। Panhypopituitarismটা কি? Decrease in secretion of all anterior pituitary hormones. Anterior pituitary থেকে যে আমরা জানি যে কয়েকটা হরমোন আসে, প্রত্যেকটা হরমোনের সিক্রেশন যখন কমে যাবে, ওকে আমরা প্যানহাইপোপিটিউটারিজম বলবো। ওর কজ কি কি দেখো, নাম্বার 1 কনজেনিটাল, মানে হচ্ছে জন্মগত ভাবে হতে পারে। নাম্বার 2, ইট মে অকার সাডেনলি অর স্লোলি at any time during life, most often resulting from pituitary tumor that destroys the pituitary gland. Panhypopituitarism দেখো two types, dwarfism in case of children and panhypopituitarism in case of adult. তাহলে এখন যদি আমরা dwarfism বলতে চাই, dwarfismটা কি? Dwarfism results from generalized deficiency of anterior pituitary secretion, that is panhypopituitarism, during childhood. এরা দেখতে কেমন হবে? শর্ট স্ট্রেচার, মানে হচ্ছে বেটে হবে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিং, এটাকে স্টার্ট দিয়ে রাখো। অল অ্যাসপেক্টস অফ বডি ডেভেলপ in appropriate proportion to one another, but the rate of development is greatly decreased. যখন আমরা পিটুইটারি ডোয়ার্ফ এবং হচ্ছে তোমার ক্রিটিনিজম, মানে থাইরয়েড হরমোন বাচ্চাদের কমে গেলে একটা কন্ডিশন হয়, ওই দুটা ডিফারেন্স করবো, তখন কিন্তু এই জিনিসটা খুব লাগবে। যদি পিটুইটারি ডোয়ার্ফ হয়, সে শর্ট স্ট্রেচার হবে, সে মেন্টালি ওকে হবে, কিন্তু ওর তোমার শর্ট স্ট্রেচার, ওর প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হচ্ছে সম পরিমাণে বাড়বে, কিন্তু রেট অফ ডেভেলপমেন্ট কম হবে, মানে হাত পা সমান থাকবে, ডিসপ্রপোর্শনেট থাকবে না, মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রপোর্শন হবে। দেখো, the physical parts of the body develop in appropriate proportion to one another, but the rate of development is greatly decreased.
A 10-year child may have bodily development of a child of 4 to 5 years, and same person at the age of 20 years have a bodily development of a child 7 to 10 years. They are normal mental activity. একটা 10 বছরের বাচ্চাকে 4 থেকে 5 বছরের বাচ্চার মতো লাগবে এবং একটা 20 বছরের অ্যাডাল্ট পারসনকে 7 থেকে 10 বছরের মনে হবে দেখলে তার বডি ডেভেলপমেন্টটা। A person with panhypopituitarism does not passes through the puberty and never secretes sufficient quantities of gonadotropic hormones that develop adult sexual functions. But 1/3 of such dwarf due to only growth hormone deficient can sexually mature and occasionally reproduce. দেখো dwarfism due to panhypopituitarism in case of adult, মানে in case of childhood, that is dwarf. The decreased rate of development, but all physical parts are appropriate in proportion. No mental retardation. Gonads are underdeveloped. Secondary sexual characteristics are not developed. আর এটা হচ্ছে dwarfism due to only growth hormone deficiency. দেখো they are short stature but they are sexually mature, that means able to reproduce. The treatment যদি দেয় by human growth hormone, and dwarf who have pure growth hormone deficiency can be completely cured if they are treated in the early life. Panhypopituitarism in case of adult, which occurs in adulthood, frequently results from one of the 3 common abnormalities, that is craniopharyngioma tumor, chromophobe tumor, and thrombosis of the pituitary blood vessels. আচ্ছা, এটা একটু বলে যাচ্ছি। The panhypopituitarism in case of adult এ যদি বলি আমরা, hypothyroidism কি কি ইফেক্ট হতে পারে দেখো। Hypothyroidism, decreased production of glucocorticoid by the adrenal gland, suppression of the gonadotropic hormone, a lethargic person due to lack of thyroid hormone, weight gain due to decreased mobilization of fat by the growth তোমার adrenocortical and thyroid hormones. Now hypersecretion is gigantism and acromegaly. Class time মনে হয় শেষ হয়ে